think, at least in Mexico, we need to invest a lot more in the professionalization of the journalism. Mexico is one of the countries facing most problems for the profession. It's not only economical problems, there are a lot of violence problems. And I think building these connections with colleagues in all the world, with the support of organizations as GMMA and the University of Galway, is a path to make the profession more secure. Lors de cette formation-là, j'ai eu à avoir des échanges avec des spécialistes, des journalistes qui sont spécialisés dans le traitement de la question. Aujourd'hui, j'ai la capacité de traiter de la migration de la manière la plus objective possible. Je vois la migration d'une autre façon. I have learned a lot, to be honest, but I think if I'm going to take one takeaway from this summer school, it would be that migrants and the refugees are not really different from us, so we have to tell their stories like they're just one of us. We don't need to sensationalize their sufferings and their vulnerabilities just so people would take notice of their plight. They're just like us. They're mothers, they're fathers, daughters, they're our friends. It makes sense to mix journalism and migration. You know, it is this whole thing of the minds of the people, or to how people see migrants and migration, and that comes then from the media and from journalists in journalism and photojournalism. So it's definitely important that we do represent migrants in that way, and to incorporate both and to be aware of that. Canarias es una de las zonas en las que más personas mueren en la ruta migratoria, y creo que es importante que los periodistas canarios aprendamos realmente cómo hacer un buen periodismo ético, no solo desde Canarias, sino también cómo hacerlo en origen, antes de que el periodismo migratorio se convierta en algo realmente negativo. En fait, je trouve que aussi c'est intéressant que l'OIM offre aux jeunes journalistes une visibilité, notamment à travers la plateforme Media Migration Academy. Le fait qu'il nous propose de choisir un sujet, de publier des articles et d'avoir une visibilité dans le réseau de l'OIM, je trouve que ça aussi c'est très enrichissant.